മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. ശരി വാ. അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവണില്ല. എങ്ങനെ ഇങ്ങടെ ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെ ആവും ആക്കിക്കോ. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സൂം ഔട്ട് ആക്കിക്കോട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണോ? ആ, ഇതിനെ വേറെ എല്ലാവരും വിളിച്ചെടുത്തു. ഞാൻ ആകെ കഴിഞ്ഞ കോമഡിയോ. സൂമിന് സൂം ഔട്ട് ആക്കണം. പിന്നെ പ്രൈസ് വല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ? അതിനാനെ വിളിച്ചോ? സൽമാൻ ഉണ്ടാവും. സൽമാൻ ഇതിൽ നോക്കൂ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്.
അത് കാണണ സൂം ചെയ്യണ ഇത് വേണം എനിക്ക് ഇത് വേണം ഇത് വേണം ഇത് വേണം അത് വേണ്ട ഇത് വേണം ഇത് വേണം അത് വേണ്ട അത് വേണം എനിക്ക് വീഡിയോ ഓക്കെ We are going to start very quick. ആവണ്ട ഓക്കെ അപ്പം പോയി ഓക്കെ Are born to win, but to be a winner.
why you're here now. It's not wanting to win that makes you a winner. It's refusing to fail. With ample respect and profound regards, I, Simra, along with my co-anchor, Niswan Mohammed, wholeheartedly welcome you all to Excellencia 2022 to honor our toppers of classes 10 and 12 of the academic year 2021-22. May you find serenity inside yourself here. May you place faith in God, knowing that you are precisely where you are supposed to be. May you never lose sight of vast possibilities that come from having faith. To fill our hearts with the feeling of serenity and peace, I call upon for prayer and national anthem. I request everyone to please raise up. The strongest factor for success is self-esteem. Believing that you can do it, believing that you deserve it, and believing that you will get it. Respected dignitaries on and of the dais, Assalamu alaikum, warm welcome to today's function. Today, we have a bunch of people in front of us who tasted success in the board examination of 2022. These parents, students and teachers may rather be referred to as
to success. The pandemic, the COVID pandemic, post-COVID challenges, and all the experiments done by the authorities in the education field. Still, they were able to find out what suits best for them through hard work and perseverance. So, indeed, we have to appreciate them. On behalf of the whole Ansar community, I welcome all of you to today's function, Merit 2022, named Excellencia. First of all, I would like to welcome our chief guest of the day, Dr. Nejila T.Y. Actually, proud to invite her as the chief guest of today's function. She is Ansar alumnus and is the head of PG department in MES KBM College. She has published so many articles and she is always into research, finding out something new. And thanks to our principal, Mr. Shihabuddin Pullar, who suggested that this year, whenever we go for any program, the guest will be someone among us. That means someone from Ansar alumni. Because there is none other than Ansar alumni who can speak better, who can spread the real message of Ansar to the whole world. So I welcome Dr. Nejila to this function. I would like to extend my warm welcome to the members of Ansari Charitable Trust, KB Muhammad Sahib, the CEO, and our secretary, Janab P.A. Kunya Muhammad Sahib, and all the other members of Ansari Charitable Trust who have blessed us with their presence on this occasion. We welcome you all. I would like to extend my warm welcome to our principal, Mr. Shihabuddin, who is always to guide us and motivate us to bring in quality and perfection in any program that we conduct. Welcome you, sir. I would like to extend warm welcome to our academic consultant, Mrs. Sahira Ahmed, who has been here for long years and still with us, supporting us and filling the gaps wherever we need guidance and advice. We welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome all the academic leaders of the present school at present, Mrs. Rabia, the head teacher of senior secondary section, Mrs. Sheila, head teacher of secondary section, Mrs. Sajida Rasad, the junior principal of UP section, Mrs. Shapida, Ms. Shapida, the junior principal of LP section, Mrs. Mundas, the junior principal of Ansar Sprouts, and Mrs. Selena, junior principal of Ansar School of Quran. Welcome all. I would like to extend my warm welcome to our PTSC Vice President, Mrs. Shabina Abdul Kader, who is here to bless our students. Welcome you, ma'am. It's a proud moment for all of us, along with the students who helped them or guided them to reach this success, are also honored in this occasion. So I would like to welcome all my colleague teachers, the awardees of today, who helped our students to score 100 out of 100 in their subjects. Welcome, my dear teachers. Next, I would like to welcome our students, the toppers of AISSC and AISSCE 2022, who are here to honor on the stage. Welcome, my dear children. And we have the students of the present 10th and 12th to witness this occasion or to see their seniors getting honored, so that it acts as a motivation for them and to take a decision that the next year at this time they will be on the stage and in the front rows. Welcome, my dear children. Next, I would like to welcome all the teachers, the members of organizing committee of this Excellencia, and all the other teachers teaching in classes 10th and 12th who are here, and all the teachers outside this auditorium who would like to mark their presence here. And once again, I welcome each and everyone to this occasion and wish you a good day. Thank you. Thanks for your kind and wise words, ma'am. Now, I would like to invite the Secretary of Ansar Charitable Trust, Janab E. Kunya, who has been an integral part of the journey of Ansar from the very beginning, for the presidential address. I humbly request our principal to escort him onto the stage.
വിദ്യാർത്ഥികളെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകർ വളരെ അധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് നാം പോകുന്നത്. 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ 10ലെയും 12ലെയും ടോപ്പേഴ്സിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അൻസാർ സ്കൂളിലെ ടോപ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തുടർന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദമായി അനുമോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ തുടർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതവും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ധന്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് അനുമോദിക്കുകയും സ്കൂൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ആ സ്ഥാപനം നല്ല ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് 10ലെയും 12ലെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച 10ലെയും 12ലെയും കുട്ടികളെ ആ രീതിയിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെയധികം അധ്വാനവും ശ്രദ്ധയും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേരൻസ് അവരെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും പേരൻസിന് വലിയ റോളാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ. അവരെ പ്രത്യേകം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൈഡൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അധ്യാപകരുടെ പേരൻസിന് വലിയ റോളാണ്. അധ്യാപകർ അതിൻ്റെ ഒരു ചാരശക്തിയാണ്. അധ്യാപകർക്ക് ഒരു പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. ഒരു സ്കൂൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ കുട്ടികളെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം ഒരു കുട്ടികളെ അവരുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പേരൻസിനൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. ആർത്ഥത്തിൽ ഈ ടോപ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പേരൻസിനെ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അവർ കൂടുതൽ ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അവരുടെ ടാലൻ്റ് അവരുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ആ രീതിയിൽ ചൈൽഡൈസ് ചെയ്ത് വിടണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥാപനം കുട്ടികൾക്ക് വളർന്ന് വികസിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രഗത്ഭരായ ടീച്ചേഴ്സ്, മെൻറ്റേഴ്സ്, ട്രെയിനേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ക്യാമ്പസിൽ കുത്തിയേർന്നിരിക്കുകയാണ്. തന്നെയുള്ള നല്ല ലൈബ്രറികളുണ്ട്, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം വളരാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളത്. ഒരുപാട് സമയം മൊബൈൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് അധികം പേര്. എങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് വായന നിർബന്ധമാണ്. വായനയില്ലാതെ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വായന വളരെ നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ നെറ്റിലൂടെ വായിക്കുന്നതിൽ പുറമെ നല്ല സാഹിത്യങ്ങൾ, നല്ല ബുക്കുകൾ, വിവരം കിട്ടുന്ന നല്ല വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വികസിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്.
നമ്മൾ ഏത് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെയും വായനയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടുപോയത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുമോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ വായനാശീലം ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിത്തത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. സർവ്വനായി നടത്തുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നൽകുന്നു. Opportunity to introduce the chief guest of the day, Dr. And she is also the head of PG Department of English at NAS College, Varanasi. She is an IPAC coordinator for the college and led the college in the process of its full accreditation cycle of NAC, culminating with the college securing A+ grade. Her notable lists include: she secured first rank in English literature from the University of Calicut in 2008. She received a PhD for her study on the post-structuralist manifestation of laws in Orhan Pamuk's novels from the same university in 2019. She edited the book The Malabar Rebellion by the former Education Minister Dr. K.T. Jelly. She is a resource person for the Kerala Civil Service Academy. She published several papers in the areas of film studies, post-colonialism, feminism, food studies, identity and books in humor and journal. She presented papers in national and international seminars and conferences. She is a writer for The Wire, commenting on art and culture. She is a featured in Kerala PSC rank list for the Post Deputy Collector 2014. Ma'am, we are indeed honored to have you as our chief guest. With abounding happiness and respect, I would like to invite you for the inaugural address. I request our Vice Principal to escort her onto the stage. Respected Principal, Mr. Shihabuddin sir, Janaki, representing the management, Sahira Miss, my teacher and your academic consultant right now, other teachers, Sophia Miss, all the other teachers here, parents and dear students, a very good morning to you all. Assalamu alaikum. This is indeed a privilege to be standing here in front of you today, addressing you in this school where I spent my school years. I've been to a lot of places like what I was talking to you with the principal and the other teachers today when I arrived. Colleges that we do these lecture circuits with, go to our different colleges, talk to the students, talk to the teachers there. And yes, I have been to a few schools also. Last year I went to Victoria College, Palakkad for a NAC thing. I felt good. Okay, so this is one of the heritage colleges of Kerala with Maharajas and all. And then in the last month, like what I was telling the teachers earlier, I was invited to Vimala College, Thrissur, my college where I did my PhD. My guy was there. It was my research center to inaugurate the research forum. It was nice, coming back to the places where we studied. And now I stand here before you as one of you, because no matter where I teach or how many years I spend over there, here when I come, I just feel like a student. As one of you, dreaming for a future of happiness and kindness. You know that you have, I've been told that you are 10th standard and 12th standard students here. And you're here with this program to honor the students who have secured 100% marks in various subjects and toppers in the 10th and 12th. This is not at all surprising
because Ansar has steadily put forward a very commendable, track with so many students securing very good marks. I would, at the onset, like to congratulate you all. I think it is these students who are sticking up front here who have made the school proud again with such good results. Congratulations, I think you need that round of applause. Congratulations. It takes a lot of effort and a lot of diligence, a lot of perseverance to do what you have done. And I'm sure that when I stand here, I think it is the policy of a principal to bring in alumni for this function. So I think in the near future, I can see all of you. This is just a beginning with me coming here and sharing my experiences with you. I studied here in the 90s. I finished school here in the 95 batch. We had some amazing teachers. The school was, even at that time, even in its birthing years, excellent and exceptional in the kind of guidance that we got. We had teachers like Saira Miss, of course, giving us maths. And when I talk of maths again, our principal at the time, Moiti Muti sir, he was more than inspirational. We had teachers, Sifia Miss, Richa Miss, Rukia Miss, Nancy Miss was here until recently, I think, and Mary Cherry ma'am, and so many of our teachers. I'm afraid to name, because I might miss out on some of these teachers. It was wonderful getting to know all these things from their teachers, because they are the ones who are giving us these kind of ideas which propel us to success. But again, taking off from there, what I would like to invoke or maybe make you think of, instigate a thought in your mind is that today we are living in a kind of in a world of education where it is completely changing. We all know of the national educational policy that came out in 2020, which is going to set a different path for education altogether. I teach at the college level, and the kind of students I get in college, I usually I'm happy with the kind of grades they get, and usually, everybody is getting 90 above, and especially with the Kerala syllabus scoring so much of marks. Students just think, getting marks is all enough. But I would like to maybe give you just one thought here, because taking your time, I would like you to at least take away this one point, that it is not enough to get good grades. Yes, you have got glorious grades and you have achieved this kind of position. That is what you were supposed to do till now. Or maybe now that, the attitude might change a little bit, because when we get students into college, and like what our presidential lecture speaker was talking about earlier, we're living in a kind of world where everybody is living in a kind of virtual universe. We have children who are, maybe if you study and if you look at your text, I remember when I was in my 9th standard, I used to think that NCERT texts are written so well and so simple, the languages, that you can just read that and you get good marks. But of course that is not enough. That is not education. Education or learning is a change of behavior, and education is all-round development of the person. And to get educated, it is not just that, if you have notes, you study that towards the end of the exam, if you're able to study and you're able to reproduce that, you'll get good grades. But that's not enough. There are skills that you need to develop. I teach English and I tell my students, if they say I do not have the text, but I got, the guide kind of thing where you have the questions and the answers, I tell them, you're not going to be asked after 10 years what happened to Sweti the goat on that winter night, because that's what you're studying in English. But what will put you in good stead is that if you take this question that is there in the textbook, you think about it. If it is asked to maybe, write about, maybe analyze something, it is a skill that requires engagement of your brain. If somebody has already done that for you and you have in your notebook an essay which is ready-made and you just study it by heart and you just go write it,
you will get full marks, and if you do it consistently, you will get first rank. But you will not have the skill to produce one yourself. This is just one skill. I tell them, if you ask a question, it is not the summary that you're supposed to write about. If it's just maybe comment on it, it is what your thoughts are about that. If it is analyze something, it is supposed to be how is this part related to all other parts of that text. So that is a skill that requires engagement of your brain. And what happens in these days are that students, and not just students of course, everybody are immersed in the virtual world, that we sleepwalk through our lives and become zombies. You're not thinking about what is around you, you're not present. Being present is very important because the world is being gobbled up by the digital world, especially in the coming of metaverse and all. People might just sink into a virtual universe, but that will only fry your brain. Scrolling or with your thumb, that's the only exercise that we get. We look at reels and that is giving you dopamine hits all the time, and people do not get time to read. Your sir, K.V. Mohammed sir, has already spoken to you about the importance of reading. And what you take from this is a kind of years that are in your mind. And a recent study by major job search sites last year showed that the second most important skill that people are looking for, or job seekers are looking for in aspirants, is creativity. And if you need to have creativity, what is creativity? It's just ideas swimming around in your head, and all of that coming together as solutions to problems of the world. If that has to come around, we need to be able to think, we need to be able to have ideas. If you are not awake, if you are not present, this is not there. And this is especially true today because we are living in a post-COVID world. We know how COVID wreaked havoc in our lives and all over the world. All the things we studied in school, all the things we studied in college were not enough to save us from the mire that they were thrown into. And we needed creative ideas, creative thinking to come out of it. And we do not know how the world is going to develop in the future. You're studying physics, you're studying chemistry, you're studying biology. These are just stepping stones. Dip your finger in these subjects. Know what is good for you. Move forward. Understand where your interest lies. Pursue that so that you achieve the zenith of that field. Don't settle for being mediocre. Don't settle for just being. Live. I think I've overstepped my time. I am really happy and privileged to be standing here in front of you. Like, I've been in colleges and I've also come to Ansar College here before. But being here in Ansar School makes it so much more different because I stand here as one of you. I would like to maybe to inspire. I don't know if I can inspire you, but at least I can give you a spark of thought to maybe take the journey forward. You have come out with flying colors. Be the next one. Ansar will have to conduct so many different programs, to have all of you come back here for different things. Maybe they can do it. They'll have to do a team number because there is such a wealth of talented individuals out in front of me. Congratulations, teachers, for guiding the students so optimally, and all the students and the parents. Congratulations. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, ma'am, for the inspiring speech. Hope that it would instill a sense of motivation and a modicum of success within our hearts. Moving on, we have the much awaited moment of talk. We would like to have all the dignitaries onto the stage.
Hazila to give away the mementos and cash prize for class 12 toppers. Here we have Miss Hanin, who bagged the topper's trophy with 96.8%. She has also scored 100 out of 100 in Arabic. Now I invite Master Aryan Patat, who grabbed second position with 96.4%. He also scored 100 out of 100 in business studies. I would request the parents of the prize winners also come onto the stage. The parent of Hanin, please come onto the stage. Parent of Aryan. Indeed, it's a proud moment for the parents too. Hanin's parent, please. Next, Miss Shreya Krishna, the third highest with 95.4%. We congratulate the toppers of 12th batch and we wish them all the best in future endeavors. Now we call the Secretary of Ansar Charitable Trust, Janaab E. Kunyahumad, to appreciate the class 10th toppers. I invite Master Asman Abdul Rashid, who marked his success with 98.8% and 100 out of 100 in English. Next, we have the second highest, Miss Ritika Ramdas with 97.4% and also 100 out of 100 in Malayalam. I request the parents to please be there on the stage. And our third highest, Master Mohammed bin Hassan, with 96.6%.
Punyaho to present the token of gratitude to our chief guest. I also request Dr. Ganesh to receive a handle. Thank you, sir, and thank you, ma'am. We'll never forget your inspiring presence. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for today. With this, I hereby invite Dr. Najib Mohammed, CEO of Ansa Education Institute, to distribute awards to the students who scored essential in different subjects in class 10. Here we have Mohammed Bashir Ali, who scored full marks in English. I request parents to please be there on the stage. Minhavi, who scored full marks in social studies. Aisha Shuhid, who scored full marks in Arabic. ചിലർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ സാധനം കാണാൻ ചേട്ടാ ക്യാമറാമാനിന് സാധനം കിട്ടാ. Thank you, sir. We are very much obliged to have you for our program. Teaching is a profession that teaches all other professions. The reason I address this quote here today is to show the significance of a teacher to a student. A teacher is a student to full potential, and to actually the teachers who help to score sentiment subject. With profound request, I request Amin Sahib to congratulate the teachers with honors. Sir, please. I request the following teachers to come forward to receive the and cash prizes. ഫാസിലേ Mrs. Vidya from the Department of English. Mrs. Wavia Shahjahan from the Department of Social Science. Mrs. Jamshina from the Department of Malayalam. Mr. Habib from the Department of Arabic. Mrs. Nisha Thomas from the Department of Business Studies. Mrs. Safia Shamsuddin from the Department of Arabic.
students who scored 90 and above in 2021-2022 board examination. May I request the principal of Ansar Training College for Women, Dr. Kamaliti, to give the awards to the following students. Dr. Mahmoud Shia to give the awards to the following students. I also request the toppers to come forward and receive. Devika Pia. Nihasni Hamsi. Fatima Sinha PS. Aisha Abu Bakr. Hanan Zayat. Hanan CS. Thank you, sir. May I now invite Principal Nithali Pullar to distribute the awards. P.D. Sumaran Nimant. Rabia Vida. Semi Mohammed. Tasni Mohammed Ashraf. അടിക്കോ Dia Rahman. Thank you, sir. I request our academic committee, Mrs. Zahia Ahmed, to give trophies. Fatima Mohammed. Ahmed Yasin. ഇവർക്ക് പിന്നെ തലയെ കളിച്ചിട്ട് Fatima Mohammed.
We now request Mrs. Sheila Ike, Head Teacher, Secondary Section, to give away the trophies. Ma'am, please. M.A. Hazard. Akshara N.P. Muhammad Adnan. Hasna Tasneem. Thank you, ma'am. I do request Mrs. Sasta Razak, Junior Principal of UP Section, to give away the office, please. Amina Mitrosh. Safari US. Arif Ashraf. Sangeeta Riya. Thank you, ma'am. I do request Mrs. Nikki K, Junior Principal of Primary Section, to hand over the trophies. Mrs. Shabda Emma, Junior Principal LP Section, to hand over the trophies. Mohammed Faiz. Ihasu. Bashir. Azhar Alam. Thank you. I request Mrs. Mumtaz, Principal Ansar Sprout, to the honors. Abdul Hadi. Taufeeq. Nasha Fatima A. Now I request Mrs. Serena, Principal of ASU, to do the honors. Hisham. Taha Mania. Hello. Arabi. Thank you everyone and kudos to the top was for the N-level victory. Now that the honor come to an end, we request our CEO to take a moment here on the stage. Meanwhile, I request all the other dignitaries to be seated.
ആത്മീയ വേദിയിൽ അവതരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകർ, ഇവിടെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കുട്ടികൾ മികച്ച ആദ്യം നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കാര്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയെ നേരിടേണ്ടതെന്നും ഭാവിയെ എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേടിയ സ്കിൽസും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും വാല്യൂസും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും എപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നും ജീവിതത്തിൽ എവിടെയായാലും സത്യസന്ധതയും നീതിയും സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇവിടെ അവാർഡുകളും സമ്മാനങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒരാളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ചെറിയ അഭിനന്ദനങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും വലിയ മുന്നേറ്റത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അൻസാർ ആ സ്ഥാപനത്തോട് വിട പറയുന്നവരാണ് പല കുട്ടികളും, +2 തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ. എനിക്ക് വിനീതമായി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്, നേടിയെടുത്ത സംസ്കാരങ്ങളും ജീവിതശൈലികളും പഠന രീതികളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മേഖലകളിലും സജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ്. അൻസാർ കേവലം ചില വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഒരു ജീവിത സംസ്കാരമാണ് അൻസാർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് പലരും നുഴഞ്ഞു കയറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് പലരുടെ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ രസമായി തോന്നിയേക്കാം. സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, മാനവിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അത്തരം തെറ്റായ പ്രവണതകളിൽ ഒരു നീക്കമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത്. തീർച്ചയായും അൻസാർ കേവലം ഒരു വിജ്ഞാനം നൽകണമല്ല, ഒരു സംസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടും വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ മിടുക്കരായി പഠിക്കണം.
ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തണം. എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സ്വപ്നം കണ്ട് പറന്നു വരാൻ നിങ്ങൾ കഠിനമായി ശ്രമിക്കണം. അതോടൊപ്പം കൈവിടാതെ ശ്രമിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന ബോധം, താൻ ചില മൂല്യങ്ങളുടെ വക്താവാണെന്ന ബോധം, ആരും തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാനില്ലെങ്കിലും ദൈവം തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം. ഒരുപക്ഷെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള നാം ആരാധിച്ച, നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവിടെയും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന ബോധം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിനോദം. ദൈവത്തെ വരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you, sir. Moving on, let's listen to our top person get inspired. I request Miss Honey to address the gathering. Saying that this achievement would not have been possible without God's grace. My heartfelt prayer, my class teacher Raj, and all the teachers for classification for me in Arabic. Parents who have been helpful throughout. For their immense work. I thank all of us for our perseverance in overcoming the obstacles we faced during this pandemic time. I would like to end my words by saying that being a student here answer. In confidence, I would this opportunity, I would like to thank everyone who have helped me accomplish this humble feat. First, it had gone for him. I want to thank all my dear friends for supporting me, for motivating me, and helping me in every way possible. But this is merely just the beginning. As Robert Frost once said, the
The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And mine is to go before I sleep. And mine is to go before I sleep. Thank you. Congrats to everyone and have a nice day. Thank you as well. So this one, are we done? Don't we need some icing on the top? Don't be desperate, Simra. To add on cues to this prestigious event, our friends are amused and liven up the mood of our audience. Come on, this was the first event. Learning, thought, creativity and intelligence do not just come from the brain alone, but from the entire body. Movement combinations increases memory, order and sequencing skills. Basic dance also increases self-esteem, which is so especially important to learn. Here we kick off this cultural event with a pair dance by Malavika and Saitra. Let's hear for them both. നാളെ ഈ മൂലക്കലിക്ക് ഇത്രയും മൂലക്കലിക്ക് എപ്പോൾ ഡാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് It was a spectacular performance. Kudos to them both. Please put your hands together. I agree with you completely, but we have more in our store. The students of our school are gifted in every field. Now let's listen to the beautiful recitation by Hanina.
പകുതികൾ നാരിമാരോ കല്ലിലെ നീരുറവയായിരുന്നു. ഒരു കല്ലടുപ്പിലെ തീയിലല്ലോ അവരുടെ കണ്ണീർ തിളച്ചിരുന്നു. ഒരു വിളക്കിൻ വെളിച്ചത്തിലല്ലോ അവരുടെ തീരും തിമിർപ്പും. ചേർത്തിയ കല്ലിന്റെ ചേല് കണ്ടാൽ കെട്ടി പടുക്കും പടൂത കണ്ടാൽ അക്കൈ വിരുത് പുകഴ്ത്തുമാരും അപ്പുകളേതിനും മീതയല്ലോ അപ്പുകളേതിനും മീതയല്ലോ. അതുകാലം കോട്ടതൻ മുന്നിലായി പുതിയൊരു പുരം കെട്ടുവാനായി ഒതു 18 കൈകളിട്ടും ഉത്സവമായി ശബ്ദഘോഷമായി. എത്തിയ കല്ലുകൾ ചാന്തു തേച്ചു ചേർത്തു പടുക്കും പടൂതയത്തെ. ഇക്കുറി വല്ലായ്മയാർന്നു പോയി ഭിത്തിയുരയ്ക്കുന്നിലൊന്നുകൊണ്ടും ഭിത്തിയുരയ്ക്കുന്നിലൊന്നുകൊണ്ടും. കല്ലുകൾ മാറ്റി പണിഞ്ഞു നോക്കി കല്ലുകൾ മാറി പണിഞ്ഞു നോക്കി അതുകൾ മാറ്റി വെച്ചു നോക്കി ചാത്തുകളൊക്കെ നോക്കി. എന്താണ് പോർവഴി എന്നൊരൊറ്റ ചിന്തയിൽ പുകഞ്ഞു നിൽക്കെ വെളിപ്പാട് കൊണ്ടാരോ ചൊല്ലിയത്രേ. അധികാരമുള്ളോരതിച്ചു ചൊല്ലി 9 ഉണ്ടല്ലോ വധുക്കളെന്നാൽ ഒന്നിനെ ചെറി മതിൽ പടുത്താൽ ആ മതിൽ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ആ ചന്ദ്രതാരം ഉയർന്നു നിൽക്കും. ആ മതിൽ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ആ ചന്ദ്രതാരം ഉയർന്നു നിൽക്കും. ഇന്നുച്ച നേരത്ത് കന്നിയുമായി വന്നെത്തിടുന്നവൾ ആരുമാട്ടെ അവളെയും ചേർത്തി മതിൽ പടുക്കും. അവളെ പണിക്കാത്തൻ മാനം കാക്കും. അവളെയും ചേർത്തി മതിൽ പടുക്കും. അവളെ പണിക്കാത്തൻ മാനം കാക്കും. മുന്നിൽ വന്നങ്ങനെ നിന്നവളോ മൂത്തയാൾ വേണ്ട പെണ്ണായിരുന്നു. കോട്ടിയ പ്ലാവില മുന്നിൽ വച്ചു ചട്ടിയിൽ കഞ്ഞിയും പാർന്നു വെച്ചു. ഒറ്റ തൊടുകറിൽ കൂടെ വച്ചു. 9 പേർക്കും വിളമ്പി വെച്ചു. കുഞ്ഞിനെ തോളിൽ കിടത്തി തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനടുത്തിരിക്കെ ഈ കഞ്ഞിയൂട്ടൊടുക്കെ ഓർക്കുവാനായതില്ല. ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് ശിൽപാദം ആർക്കറിയാവുന്നതിൻ മുഹൂർത്തം. വൻപിയെന്നോരാ കൊട്ടലിൻ മുന്നിൽ ഇന്നു കണ്ടേനാ പെണ്ണിന്നൂന സുന്ദരമായ വെൺശിലാശില്പം. സുന്ദരമായ വെൺശിലാശില്പം കണ്ടുണർന്നെന്റെ ഉള്ളിലെ പൈതൽ അമ്മയമ്മായും കാത്തു നിൽക്കുന്നു. കണ്ടുണർന്നെന്റെ ഉള്ളിലെ പൈതൽ അമ്മയമ്മായും കാത്തു നിൽക്കുന്നു. Honestly, the recitation was interesting and amusing. You must be a huge prof. Siva, now what else do we have? Oh, we have a song. Music helps students expand their minds and increase their self-confidence. Music serves a great purpose in our lives than simply providing amusement. I invite Angel P. Maria to teach the melodious song.
Because of this performance by Angel, we must give a huge critical for our performance. What are your thoughts on this cultural event, Simha? I must say, I'm more inclined towards the confidence of today's performers. It's not a piece of cake to come up on the stage and perform in front of huge audience. True, they spend a lot of time perfecting their work. On top of that, to present it in front of this huge audience, it's truly mesmerizing. Huge round of applause for these students. With the conclusion of the cultural events, it's time for us to wind up today's program. Before we do so, I call upon Ms. Ravia, head teacher of senior secondary, to the respected platform for the vote of thanks. Ma'am, you may. As we express our gratitude, we must forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Very happy and pleasant morning to each one of you. Respected Chief Guest, Dr. Najla Ansar Alumnus, Secretary of Ansari Charitable Trust, Janab E.A. Muhammad, CEO, Dr. Najib Muhammad, other dignitaries, award winners, their parents, my dear students and teachers. On behalf of the whole Ansar family, I, Ravia, the head teacher for senior secondary section, take the proud privilege to post vote of thanks for the event. I acknowledge the contribution of all those who toiled to make the program what it was. We are sincerely grateful to everyone who contributed their time, presence, energy, and every successful one. And foremost, I wish to express our sincere thanks to our chief guest, Dr. Najla T.Y., for gracing the occasion with her presence. And your gentle words of appreciation is indeed a source of motivation for our students. And from the bottom of my heart, let me thank the representatives of our management, Janab E.A. Muhammad sir, our secretary, and CEO Dr. Najib Muhammad for their unfailing support and continuous motivation. We are extremely thankful to the principal of our sister concern, Dr. Mahmood Shihab, for his gracious presence. Our PTC Vice Chairperson, Mrs. Shabina, all the academic leaders for their support and presence. I thank all the parents who share their time to be with us to bless their children when they are being honored. I thank all the toppers and I take this moment to wish good luck in their all future endeavors. A program like this will never happen all of a sudden or overnight. It needs meticulous planning and consistent hard work. Let me take a moment to appreciate the hard work of all the teachers in charge of various committees. They are, to begin with, the anchoring team, Mrs. Vidya and Mrs. Shabila, the stage management, stage decoration, Mrs. Manchusha and Mrs. Renu, light and sound, Mr. Tulsidas and Mr. Suhail, auditorium arrangement, Mrs. Jodhalakshmi, Sajida and Fausia, invitation, Mrs. Priya and Mrs. Reena, and cultural events, Mrs. Shini and Mrs. Shaharban, prayer and national anthem, the entire music department, arrangement of mementos, Mrs. Jodi and Mrs. Rabia, refreshment for the toppers, Mrs. Raji and Mrs. Mehar, receiving the guests, Mrs. Suprabha and Mrs. Reggie, receiving the toppers, Mrs. Nemira and Mrs. Shajimul, and IT support, Mrs. Jisha TP and our IT secretary and the whole IT team. Report by Mrs. Savita and auditorium discipline by our PT department. From the bottom of my heart, I thank all these teachers for their immense support and hard work. Last but not the least, let me thank all the teachers and my dear students for their patient and active listening. And I thank the IT department, the maintenance department, the housekeeping department for their contribution. Once again, I take this opportunity to thank everyone for making this a memorable one. Thank you. Thank you, ma'am. We appreciate the kind gesture of our school management for showing appreciation upon the former 12th and 10th. We are sure that they will try to invest their time and efforts into building a fruitful future
future and transform themselves into transparent beings and make our school proud. As representatives of the present outgoing batch, let's also aspire for the same. May God shower His blessing on each one of us. Thank you everyone.